সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই বিশাল ইউটিউব চ্যানেল Mr.CherryPie। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এভাবে একটু করতে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে ভিডিওটা একটু বড় হতে পারে। কি প্রশ্ন আছে সেগুলো আপনারা দেখে নিন এবং আমি আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছি। সপ্তম শ্রেণী ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো আপনাদের নির্ধারিত কাজ। আমি অ্যাসাইনমেন্টে কোন দিন কোন তারিখে কোন অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে সে বিষয়ে একটু ভিডিও করে আছি। সেই ভিডিওটা আপনারা আমার চ্যানেলে ঘুরে দেখে আসতে পারেন, সেটা আপনাকে উপকারে আসতে পারে। ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে বন্ধুরা, কিন্তু আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটা একটু বড় করা আছে। অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেছেন না। এবং সপ্তম শ্রেণী এবং সেই করেনি, অষ্টম শ্রেণী। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন আপনাদের সুবিধাতে। যারা ডাউনলোড করতে পারবেন না, যারা ডাউনলোড করতে পারবেন তাদের ক্ষেত্রে আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ ফাইলের লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো, সেটা আপনাদের অনেক সুবিধা হবে। যারা প্রথম দিনে অ্যাসাইনমেন্টটা পাইছেন না তারা আমার আগে ভিডিও আছে, ভিডিওটা দেখেন। ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি যে পিডিএফ ফাইলের লিঙ্কটা দিয়েছি, আপনারা অবশ্যই সেই লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন।
দেখুন এখানে একটি জ্যামিতিক চিত্র দিচ্ছে হয়তো, এই যে নবম শ্রেণীর জন্য অ্যাসাইনমেন্ট। এটা প্রশ্নগুলোই ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের সুবিধাতে ভিডিওটা একটু বড় করা লাগতেছে বন্ধুরা। আর যদি আপনাদের ভিডিওটা খুব উপকারে আসবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার পাশে আসা বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন। নতুন যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা শিক্ষা বিষয়ক কোনো নোটিশ আসলে সেটা আপনাদের সরাসরি খুব তাড়াতাড়ি আগে পৌঁছে দিতে পারি। সেক্ষেত্রে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।